Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Rani dari Prodi Hukum Keluarga Islam Syekh Abdul Rahman Sidik Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang 16 macam tenses. 1. Simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat itu. Untuk kalimat positifnya itu subject plus verb plus complement. Contohnya, I work hard for this company. Untuk kalimat negatifnya itu subject plus does plus not plus complement. Contohnya, he does not work for hard this company. Kalimatannya does plus subject plus verb one plus complement. Contohnya itu, does he work hard for this company? 2. Present continuous tense. Present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung. Untuk kalimat positifnya itu subject plus am, are, or is plus verb ing plus complement. Contohnya, we are studying English. Untuk kalimat negatifnya itu subject plus am, are, is plus not plus complement. Contohnya itu we are not studying English. Dan untuk kalimat tanyanya 3. Present perfect tense. Present perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau kejadian yang sudah selesai dan menekankan pada hasilnya. Untuk kalimat positifnya itu adalah subject plus plus not plus verb 3 plus complement. Contohnya, she has not finished itu have they finished their homework? 4. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai pada masa lampau dan terus berlanjut hingga saat ini. Untuk kalimat positifnya itu subject has, have plus 4. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai pada masa lampau dan terus berlanjut hingga saat ini. Untuk kalimat positifnya itu subject has, have plus been plus verb ing plus complement. Contohnya, you have not been working. Verb ing plus complement. Contohnya, have you been working here since 2002? 5. Simple past tense. Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di masa lampau. Kalimat positifnya subject plus verb to plus complement. Contohnya, I worked hard for that company. Untuk katanya itu did plus subject plus verb one plus complement. Contohnya, did you work hard for that company? 6. Past continuous tense. Past continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. Untuk kalimat positifnya itu subject plus was, were plus verb ing plus equal. Kalimat negatifnya subject plus was, were plus not plus verb ing plus complement. Contohnya, I was not studying English when he called. Kalimat tanya is when he called. 7. Past perfect tense. Past perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau dan lebih menekankan pada hasil dari durasinya kejadian. I had finished my homework before I meet up with my friend yesterday. Untuk kalimat negatifnya subject plus had.
plus subject plus verb 3 plus complement. Contohnya, had I finished my homework before I meet up my friends yesterday? 8. Simple future tense. Simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan aksi atau suatu keadaan di masa depan. Untuk kalimat positifnya, subject plus will, be, going to, plus will not plus be not going to plus verb 1 plus complement. Contohnya, I am not going to work hard for this company. Dan untuk kalimat tanyanya itu will plus subject plus verb 1 plus complement. Contohnya itu, am I going to work hard for this company? 9. Past perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai pada waktu tertentu di masa lalu juga. Untuk kalimat positifnya, subject plus had plus been plus verb ing plus complement. Contohnya, you had been crying for an horse. Kalimat negatifnya itu subject plus had plus not plus been plus verb ing plus complement, yaitu he had not been crying for an horse. Dan kalimat tanyanya adalah had plus subject plus been plus verb ing plus complement. Contohnya, had she been crying for an hour? 10. Future continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang keadaan yang akan terjadi di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Untuk kalimat positifnya yaitu subject plus will, be going to plus be plus verb ing plus complement. Contohnya, I will be studying English. Kalimat negatifnya subject plus will not plus be not going to plus be plus verb ing plus complement. Contohnya, I will not be studying English. Dan kalimat tanyanya am, are, is plus subject plus verb ing plus complement, yaitu are you going to be studying English? 11. Future perfect tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan berakhir di masa depan. Kalimat positifnya subject plus will have plus verb 3 plus complement. Contohnya, I will have finished my homework by tomorrow. Kalimat negatifnya subject plus will not have plus verb 3 plus complement. Contohnya, I will not have finished my homework by tomorrow. Dan kalimat tanyanya itu will plus subject plus have verb 3 plus complement. Contohnya, will I have finished my homework by tomorrow? 12. Future perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan terus terjadi di masa depan. Kalimat positifnya subject plus will plus have plus been plus verb ing plus complement. Contohnya, in 2002 she will have been working here for 2 years. Kalimat negatifnya subject plus will plus not plus have plus being plus verb ing plus complement. Contohnya, in 2002 she will not have been working here for 2 years. Kalimat tanyanya will plus subject plus have plus been plus verb ing plus complement. Contohnya, in 2002 will she have been working here for 2 years. 13. Past future tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang seharusnya dilakukan di masa lalu namun gagal. Kalimat positif subject plus will shall plus verb 1 plus complement. Contohnya, I will come to your party if you invite me. Kalimat negatifnya itu subject plus what shall not plus verb 1 plus complement. Contohnya, I will not come to your party if you did not invite me. Dan kalimat tanyanya itu will come shall plus subject plus verb 1 plus complement, yaitu will I come to your party if you invited me? 14. Past future continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang akan dilakukan di masa lampau dan akan berlangsung hingga waktu tertentu di masa lampau. Kalimat positifnya subject plus will shall plus be plus verb ing plus complement. Contohnya, I will be studying if you had not disturbed me yesterday. Kalimat negatif subject plus will shall not plus be plus verb ing plus complement. Contohnya, I will not be studying if you had not disturbed me yesterday. Dan kalimatannya yaitu kalimatannya will shall plus subject plus be plus verb ing plus complement. Contohnya, will I be studying if you did not disturb me yesterday?
15. Past future perfect tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang akan sudah dilakukan di masa lampau namun ternyata tidak dilakukan. Kalimat positif subject plus would shall plus have plus verb 3 plus complement. Contohnya, I would have bought a new car if I had enough money. Dan kalimat negatif itu subject plus would shall not plus have plus verb 3 plus complement. Contohnya, I would not have bought a new car if I had enough money. Kalimat tanya would shall plus subject plus be plus verb ing plus complement. Contohnya, would I have bought a new car if I had enough money? 16. Past future perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan sudah dan masih sedang dilakukan di masa lampau namun sebenarnya tidak terjadi. Contoh kalimat positifnya subject plus shall plus have plus been plus verb ing plus complement. Contohnya, she would have been waiting for me 3 hours yesterday but she had left by 9 p.m. Kalimat negatif subject plus would shall not plus been plus verb ing plus complement. Contohnya, she would not have. Kalimat negatif subject plus would shall not plus have plus been plus verb ing plus complement. Contohnya, she would not have been waiting for me for 3 hours yesterday, but she had left by 9 p.m. Kalimat tanya would shall plus subject plus have plus verb in plus complement. Contohnya, would she have waited for me for 3 hours yesterday? Demikianlah penjelasan saya tentang 16 tenses. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.